are, and spread good news about us. All right, that will give me plenty to translate. Judy представляет компанию Ocean Capital, у них много подразделений различных есть. Я даже открыл сейчас ссылочку на сайте. I'm going to show you a website here as we speak about this. Значит, у них есть много подразделений. Вы видите, здесь есть в медиа, есть в стройке, в industrial distribution, в как частная собственность называется, да елки-палки, real estate. Короче говоря, все вылетело из головы. И Servise Maintenance. Камила, которая пришла из OSCO Group, это их строительное отделение. Она тоже сейчас немножко про себя расскажет, а Джуди является программ-менеджер компании. Ее задачи стоят максимально привлекать людей в компанию и говорить о том, чем она занимается. Вот, в общем-то, о чем она здесь и будет говорить. Okay, Camila, how about you? Can you tell us a little bit about OSCO specifically, and what do you do? Perfect. Thank you so much for that. So my name is Camila Ugarte. I am one of the corporate recruiters at OSCO Construction Group. So a little bit about our company. Essentially, we are a collection of companies operating in the field of concrete, steel, and construction. We've been in business since 1955. So a long time. We were established here in St. John, New Brunswick. And then over the years, we've been able to expand our operations to have facilities throughout the Maritime provinces and now into Ontario. We also do business in the Mid-Atlantic and New England regions of the United States. So yeah, that's a little bit about us. And of course, we are the construction division of the Ocean Capital Group of companies. Excellent. Thank you. Камила является главным рекрутером в OSCO Group. У них 3 подразделения основных. Это цемент, работают со сталью, и строительные работы. Они распространяются не только на Нью-Брансвик, но на остальные провинции в Атлантической Канаде, а также сейчас переползли в Онтарио. Очень большая компания с очень многими профессиями и работами, доступными по нашему региону. Okay, well, I'll be asking if you guys have anything prepared that you wanted in addition to tell as a sort of part of the company culture and things like that. I think we could start there if you have anything, or we could just dive into more sort of direct questions about employment opportunities and things like that. How would you like to do that? Maybe a little more about the company and what do you think? I would say start with that, and we can go through the direct questions and answers, and then we can add if there's anything that's missing at the end. Excellent. Well, who wants to start and tell us more about the company? And because you have such a large organization, what are the main areas of focus? Where's the main shortages of work, and where are the most opportunities for the newcomers? And in general, what is the culture of the company maybe, and things like that? So I would suggest Camila start, because she's got the largest number of. She got the talk track. Yeah, exactly. Sure. Yeah, I can begin. So I think it's really important to note that when we think about positions at OSCO, we look at 2 categories. We look at more of the skilled trade and labor side of things, which would be our hourly positions. And then we also have more of our staff and salaried positions. And we are hiring straight across the board. So just a little bit about the organization. When you hear construction, traditionally you think, oh, it must be concentrated in one specific area. So we're looking only for forklift operators or things like that. But that's certainly not the case. There are so many divisions within OSCO that allow the company to operate as well as it does. At the beginning, I mentioned we have our 4 main sectors. So we employ within all those sectors a concrete division, a steel division, a construction division, and a corporate division. And that's where I belong to: human resources, accounting, IT, legal, procurement, accounts payable, payroll. It all falls under the corporate umbrella.
and it's critical to how the company operates. So there's a lot of opportunities at this time straight across the board. The culture of the company, I'd like to say, is corporate, but it doesn't feel corporate. We're a big, small company, if that makes sense, and small in our attitude and how we operate. It's a really nice community that we've been able to establish, where I can go into the offices of one of the vice presidents of the sectors and have a really great conversation about recruiting strategies. So it's a really nice working environment when you feel you're working in collaboration with everybody around you, regardless of the position that they hold. And we're also an organization that recognizes that we have to evolve, right? Construction is constantly evolving. So how we operate has to evolve. And that falls in line with how we are looking at sourcing talent. And we recognize that our newcomer community plays such a critical part in growing that organization, and brings forth so much talent, knowledge, education. So we're doing a lot as an organization to diversify our working culture and also to implement processes to make it a lot easier to transition into a new working environment. I hope that was clear. Yeah, let me try to capture some of it. I was taking notes. Like short sections. I'm like, here's one big sentence. I'll try. Да, значит, Камила работает в HR, и поэтому у нее так хорошо все это описано, как она проговорила на английском языке. У них есть 4 вот этих направления. То есть производство цемента, производство стали, литейная промышленность, стройка и корпоративный отдел, который фактически менеджит это все. Есть очень разносторонние позиции, как почасовая оплата, которые просто позиции такие более индустриальные, да, то есть это и на заводах, и на стройке, и то есть если кто-то следил за нашими предыдущими вебинарами, были такие более маленькие компании мы приводили, в которых это действительно большая корпорация, в которой есть все инструменты, которые есть у корпорации, то есть хороший пакет льгот, хорошая карьерная лестница, по которой можно долго продвигаться, но и очень разнообразные позиции. То есть фактически, когда... То есть мы там говорили, например, по работу на рыбоферме, да, это там очень конкретные позиции, которые у них открыты. Здесь есть очень-очень большое количество позиций, которые могут быть заняты. И поскольку у нас очень много людей приезжают, у которых совершенно разные бэкграунды и совершенно разные образования, опыт работы, они все эти работы будут подавать через... Are you partnered already with Working in B? How you're... posting positions in New Brunswick? Is that connected? We partner. We do a lot of work with Working in B. Yeah. Okay, because we had them on here, and I wanted to mention that. Они связаны с вот организацией Working in B, которых мы приводили. Очень рекомендую просмотреть это YouTube-видео. Фактически они постоянно с ними сотрудничают для поиска работников. Поскольку сейчас Канада вообще очень интернациональная страна, и здесь очень много людей приезжают из-за границы, и они свою стратегию по наниманию людей развивают через разработку программ для иностранцев. И фактически вообще в Канаде и в Северной Америке сейчас очень сильная диверсификация идет талантов для того, чтобы иметь диверсифицированные таланты. Вот. И сейчас с этой программой по украинцам они к нам обратились и сказали, какие есть возможности. И вот мы фактически с ними начинаем тоже сейчас сотрудничать и соединять тех, кто планирует приехать с потенциальными работами у этой компании. Я попросил немножко описать культуру компании и что у них есть особенного. Она ее характеризовала как это все-таки корпорация, это очень большая компания, но с таким ощущением, в общем-то, как определенного комьюнити, в котором ты себя чувствуешь как не песчинка, а как участник одного большого проекта. Очень открытая система общения, то есть можно совершенно спокойно разговаривать с разными уровнями организации, иногда корпоративная очень сильно выстроенная иерархия. У них, как она сказала, это не очень строго. I think I captured the most.
I believe okay. you. I have a benefit that you don't understand what I was saying. I'm like, that was beautiful. All right. Anything else specific? Maybe Judy, you wanted to add about Ocean Capital outside of OSCO Group, or anything in particular? Sure. So we are a smaller organization. We have about 50 people. It is a corporate office, and a lot of what we do are centralized services. So we would have human resources, finance. Finance is one of our largest departments, administration, marketing, and that sort of thing. And so we are providing support for our organization as an investment company, as well as across the other companies. You're muted, Ivan. Thank you. That doesn't work that way. So Judy работает в корпоративном офисе, который является финансовым таким инструментом, который собирает несколько этих подразделений в одну компанию. И в основном она работает в корпоративном head office, то, что можно назвать, что сильно связано с финансовым отделом, административный, маркетинг, IT, и все эти позиции у них могут быть открыты. Но фактически они следят за бюджетом и как функционируют вот эти все подразделения, которые под этой группой. Okay. Is that it? Should we switch to some questions? Yeah, did you want us to talk about some of the positions that we have available? I could do that. Yep, so let me just translate that first. Значит, сейчас начните писать, пожалуйста, в вопросах-ответах. Я знаю, что это очень была такая как бы верхнеуровневая штука, большая корпорация, много позиций. Я сейчас попробую начать заныривать в вопросы, которые непосредственно связаны с тем, какие позиции открыты, в каких секторах они ищут больше. Пишите, пожалуйста, вопросы. Я знаю, у меня есть в запасе, в заднем кармане всякие вопросы по поводу PR, по поводу, когда можно на работу подать и как, но какие у вас есть вопросы, пожалуйста, подготовьте, пишите их уже сейчас в QA, а я их буду оттуда выдергивать. So let's talk about which sectors require the most positions and where are the most openings, which maybe are less broad base open positions, but they're unique and people that you could think that mapping of the skills from potentially foreign employee, like IT, for example, that is sort of applicable across. Sometimes bookkeeping and accounting works, but what you've seen maybe in the past with foreign employees coming in, and given that the English proficiency is there, then the position was mapped almost directly to, and person could be hired. And then maybe some what we call survival jobs that are sort of just to get going and maybe require less English proficiency and things like that. Sure. So why don't I start with this one? Because our office is that much smaller, we tend to have some very specialized roles. A couple of the positions that we have open right now are some senior business intelligence reporting analysts. We're looking for people to help us work with our data, build reporting and capabilities, particularly with Azure, if there's any experience with that. We do have a senior tax analyst position open, as well as a senior accounting position open. And I know, and I don't want to speak out of turn, but I believe that OSCO has hired someone from the Ukraine previously with accounting skills. And so we have seen the success there. We do have a project manager position open in a real estate company. And so they are looking for someone to help coordinate maintenance activities from beginning to end, which is quite a large responsibility when we have buildings and tenants that need to be serviced. We're also looking for a financial business analyst. So it's someone with accounting skills, but is doing more of an analytical type of role, using the data to be able to generate themes and that sort of thing.
So those are the main roles that we have open. And as you can see, they tend to be a little bit specialized. We do have the good fortune as well. Unfortunately, she couldn't be here today, but we did hire an HR generalist just recently in December, actually, from the Ukraine. And we would have liked her to have been here today because she would have been able to speak to you in your language. But we are very open to your skills and your capabilities and look forward to hearing from you. And you said Viktoriia is in generalist in HR? She is, yes. Yeah, okay. Значит, в корпоративном офисе, который представляет Judy, есть несколько очень специфичных позиций, которые открыты у них, и среди них такие, как бизнес-аналист, senior, специфические со знанием ажура. Кстати, that's interesting. I probably have someone that was a back-end developer on Azure in my company, by the way, that moved here just a month ago, but I just potentially have a candidate there for you. Значит, дальше в бухгалтерии. Бухгалтерия такая профессия, которая достаточно легко перекладывается с наших на канадскую систему, поэтому вот и они наняли кого-то из Украины, но есть еще позиции в финансах, в бухгалтерии. Проектный менеджмент, значит, у них есть несколько позиций открытых в building maintenance, я даже не знаю, как это назвать, по управлению и мелкому ремонту зданий, в которых сдаются у них квартиры. Это проектный менеджмент, потому что такие большие проекты нужно проводить. И также из Украины у них есть Виктория, которая работает в HR. Они ее наняли тоже совсем недавно. Она тоже недавно приехала из Украины. То есть позиции открытые в офисе. Если вот на такие открытые есть кто-то из слушателей, то есть возможность на них подать. Okay. Maybe Camila, do you want to talk about the opportunities in OSCO? Yeah. And for your sake, Ivan, I'll go division by division. That Okay, might thank be a you. little bit Can we easier. pause in between the divisions? Yeah, of course we can. Okay. Oh, I have a tendency of speaking very animated. You're very passionate. So That's good. very much so. So why don't we start with the corporate division? So that's where I work. Judy was 100% right. We've actually recently hired 2 people from Ukraine. One within our accounting department as a billing specialist. And this role would be dealing with individual sectors of the company, kind of interfacing with customers, making sure they're getting paid, making sure we're getting paid. We recently hired a new Canadian from Ukraine into our payroll department as well. So I'll be a little bit more broad. We're looking at hiring individuals into the accounting division. So within accounting, you'd have accounts payable, so dealing with billing, accounts receivable. We have a treasury position that we're looking for, and also looking at growing our payroll department. We're also looking at growing our IT department. We have a very large IT department at OSCO. And it's important to note that IT at OSCO plays a centralized role in all of the Ocean Capital group of companies. Our IT division supports all those companies. So a lot of opportunity for growth. But what we're looking for at this time is a technical support analyst. So it's really to help our customers, which are employees, deal with hardware and software issues, making sure that their systems are set up, helping them work through any technical difficulties that they might be having. And we're also looking for an IT business analyst. So somebody with a technical background, but also a business background to help create business solutions with an IT focus. A little bit more about what we're sourcing for in corporate would also be within our HR department. We're potentially looking at somebody with an interest in recruitment. Now for this particular role, language abilities are critical because they'd have to be able to communicate with a variety of individuals.
But I should also say, Ivan, we work a lot with the YMCA of St. John that do a lot of language classes for our newcomer, our new Canadians. So we work in partnership with them with making sure that our employees have access to the right language courses when necessary. So that's a little bit about the corporate division. Okay, thank you. My pleasure. Значит, Камила работает в корпоративной части OSCO Group, в которой есть много таких вот административных профессий. Очень много в бухгалтерии, я даже не знаю, как все по-украински или по-русски перевести, все, которые там, но это те, которые выплачивают зарплату. Я буду так по-простому переводить, как я понял. Я знаю их на английском названии, но не на русском. Те, которые выплачивают зарплаты, те, которые занимаются procurement, заказами и, короче, все, что связано с бухгалтерией. Очень большой IT-отдел, в котором фактически они обслуживают все компании в Ocean Capital Group. Фактически очень большой отдел. Всегда есть кто там нужен. Я видел вопрос есть по поводу вот веб-дизайна, не знаю конкретно. Я все вопросы вычитаю. Пишите их, пожалуйста. Я на них по ходу не отвечаю. Вот. Но буду задавать все вопросы в конце, поэтому появляются, пожалуйста, пишите очень хорошие вопросы. Да, значит, еще есть позиция бизнес-аналистов, есть позиция в рекрутинге, вот она требует достаточно глубокого знания языка, но те, которые профессии, которые подходят, и, может быть, есть глубокие знания в самой профессии, но английский, может быть, не на самом лучшем уровне, они работают с организацией, которая называется YMCA, мы с ней много сотрудничаем как комьюнити, у них есть курсы английского языка, и они вместе коллаборируют для того, чтобы поднимать уровень английского, когда уже люди работают. То есть это, конечно, все упирается в то, что нужно проходить интервью, понимать, на каком уровне он у вас сейчас, но параллельно изучение английского языка, я видел один вопрос, там был, оно возможно, если, конечно, ну, как мне кажется, есть какое-то базовое изначально, достаточно для выполнения работы. Okay, so that's the corporate. All right, let's jump into the steel side. So I'll talk about both sides. We have the salary and more skilled trades positions. So for the staff positions, the salary positions, we're looking at a project manager. Our project managers in steel are a little bit different than your traditional construction project managers. They do everything a project manager does without going to site. We don't go to the site where we're erecting our steel, but they have to interface a lot with our production personnel, our detailing department, and then of course our customers. So it's full cycle project management, but in-house from the office. We're also looking at a steel detailer. So our detailers work with 3D drawings. So every time we're fabricating steel, we need to be able to have our construction drawings to be able to present to the customer. And our detailers do all that modeling. They use a specific modeling software, but anybody who's been exposed to AutoCAD or Revit, these are very common ones, would have the necessary skills for this job. We're also looking at a steel estimator. So our estimating department, they work hand in hand with our project managers to get the right pricing and quotations and materials for our projects. Ideally, we'd be looking at somebody with a technical background. That doesn't mean an engineering degree. It could be a civil technician or a mechanical technician. The same thing with our detailing department. It could be civil or mechanical, and the same with project management. However, we do look at relevant experience. So don't worry if you don't have those specific degrees. As long as the experience would be relevant, then certainly candidates would be considered. So that's kind of the staff side. Did you want me to pause before I get into the hourly side, Ivan, Sure. for steel?
Yeah, let me talk about that first. Perfect. Значит, на стороне сталевой промышленности, это, я так понимаю, что они продают и помогают в стройке, используя сталь. Значит, у них есть позиции открытые проектного менеджмента, которые не типичны для стройки, проектный менеджмент, который на стройке непосредственно работает, а это удаленная позиция, которая помогает контролировать весь цикл продукции и работы с возведением зданий. Есть также позиции открытые для то, что она назвала Steel Detailer. Это фактически дизайн в автокаде 3D конструкций, которые будут возводиться. И также есть позиция открытая для Estimator. Это тот, который помогает сделать квоты на проекты, сколько они могут стоить, и представлять их клиентам. Последние две позиции – желательно инженерный бэкграунд, но как бы можно с этим бэкграундом, ну, они смотрят не специфически на какую-то работу и профессию, а также учитывается опыт работы. То есть это не обязательно образование такое, мапится на такую-то работу. Okay? Perfect. So I'll jump into the steel hourly position. So we're looking for welders. We really need a lot of welders within our steel department. We have 2 fabrication plants, one in St. John, New Brunswick, and one in Fredericton, New Brunswick. It's about an hour away, and we're constantly looking for individuals with welding experience. We're also looking at machine operators. So these are individuals that would operate the steel fabrication equipment and also be able to read and interpret drawings. We're looking for general labor, so anybody to work in the steel fabrication plants. Now, I will say for these positions, as opposed to the staff positions, the English level would be significantly lowered required for these roles. However, there'd have to be a basic understanding to be able to understand our safety protocols. Because we work in a manufacturing and plant-based environment, safety is critical. So to be able to communicate our safety processes and understand that is really, really important for this position so that our employees are safe. But we do work again in partnership with the YMCA to be able to support in those translating services when necessary. So that's just a little bit about the steel hourly positions that are available. Значит, теперь о той же сталевой промышленности, но более базовые такие профессии, которые, то, что он называет hourly, это почасовые оплаты. То есть есть зарплатные, которые это такие более офисные, которые непосредственно на производстве очень-очень сильно нужны сварщики. То есть есть две у них фабрики, на которых они собирают конструкции. Сварщики нужны постоянно и очень много. Question about the welders. There is, as far as I know, welder is a licensed of some sort profession. So you can't just come in and say, I'm a welder. Is there some sort of qualification that you need to pass, or how does that work? So certainly we would look at individuals with a welding background. Yes, there are certain designations or testing that would need to be done, but we as the employer would support employees in obtaining that or going through any additional training. But we would look at the type of welding that was being done, equate it to what we do, and see if we could bring somebody on and just train them on the job. Okay. Does that make sense? Yeah, wonderful. Значит, насчет сварщиков, если есть такой опыт работы, то я спросил по поводу квалификации и лицензирования такой деятельности, потому что я знаю, что это такая часть, которая требует какой-то ответственности и бэкграунда. Они с удовольствием рассмотрят, если есть опыт сварщика уже. Я лично просто знаю, что сварщик – это очень хорошая профессия, она очень хорошо оплачивается в Канаде, и поэтому есть много открытых позиций по этой позиции. Также у них есть операторы разных machinery, фактически, как станков и различного оборудования операторы. Это все, скорее всего, будет
такие менее профессии, которые требуют менее знания языка, то есть фактически, но нужно понимать все протоколы безопасности, потому что это все-таки работа на фабрике, это со сталью, это небезопасная работа, поэтому английский должен быть на уровне, чтобы понимать безопасность. И есть профессии, которые называются general labor, это фактически как помощник в общем, то есть фактически менее квалифицированная, меньше английского языка нужно знать, но опять же протоколы безопасности все нужно понимать. Would it be worthwhile to kind of talk broadly about these general positions, what they could entail in terms of sort of the pay, range or things like that, just to map it on if there's like a salary band for general labor, for a mechanic operator, and maybe for welders, just sort of a fork. Yeah, I mean, I could dive into some specifics of some of the positions. On the hourly side, that's more my colleague, but traditionally we would be looking at certainly above minimum wage for the laborer's position. We might start them at $15.50 per hour, but those would be increased based on experience in addition to time with the company. We have unionized and non-unionized environments, so that would also impact the pay associated with the position. We do annual salary reviews as well, so there would be subsequent increases after that. In addition, once we put individuals through the necessary qualifications or trainings, their pay would increase after that. Does that make some sense? Yeah, that's good. На самые базовые работы, которые не требуют какой-то квалификации, минимальная зарплата, с которой они начинают, $15,5 в час, это выше, чем минималка здесь 12,75. И потом, опять же, в зависимости от того, какие квалификации до этого уже есть, то есть это фактически они дальше начинают расти, ежегодно пересматривается зарплата, и в зависимости от того, какие, опять же, квалификации она может быть. Но это хорошая, в общем, такая нижняя планка, мне кажется, для такой базовой работы. I did see someone posted a question specific to forklift operators. I assume there's a lot of those available because it's a plant, right? Or not? I don't know. We actually don't have a posting up for that position, but it is something that we typically recruit for. So it's good to be and the next group of positions I'll talk about are ones that we traditionally recruit often for. So even if they're not open now, that doesn't mean that they're not going to be open in like a week's time. It's almost cyclical. Yeah. Yeah, but we do hire forklift operators as well. Okay. Well, do you want to move to that group of often being hired? So our concrete division, this is one where we are looking for a lot of support as well, primarily in the hourly side of things. So we are looking for drivers. This is a huge one for us to man our ready mix trucks. Traditionally, we'd be looking at individuals with a class 3. A lot of individuals who are trained in European countries have a class 5. So what we do is we organize training with the YMCA and Working NB so that they could go through the necessary training needed to get their class 3, and then we would hire them. So just because you don't have the right driving class, that's okay. As long as you have truck driving experience, we could put you through the necessary training so that you could get your necessary license to be able to operate our machines. This is a huge one. This is one where we need a lot of people. In addition to general laborers, because we work in a concrete precast plant, everything is essentially done manually, right? We don't have as much heavy machinery manufacturing the precast concrete. It's all people. So we need people to be able to keep business running. So we look for general laborers. We also look for carpenters in our precast facility because we pour our concrete into forms and our carpenters create those forms. So we need them to be able to make our product. So yeah, that's a little bit about the concrete division on the hourly side. It's really concentrated in drivers, laborers, and carpenters at this time as well.
На цементном производстве очень-очень много нужны водители грузовиков. Я так понимаю, также бетономешалок. И квалификация обычно водителей, я видел один вопрос проскакивал по поводу грузовика от Руслана. Вот. Фактически класс 5 – это те права, которые часто есть у водителей в Европе, но здесь это называется класс 3. И у них есть программа с, опять же, этой организацией YMCA, в которой они переучивают и помогают получить правильные категорию прав для того, чтобы работать у них. То есть это все можно организовать. Очень-очень много открытых позиций для водителей. Также очень много позиций, то, что называется general labor, это фактически такая основная помощь, то есть люди с руками и ногами, как говорится, которые хотят работать. И очень много плотников, потому что из цемента делают изделия, которые собираются часто из деревянных материалов, и плотники собирают эти формы. Такие позиции открыты. Okay? And then on our salaried positions, we're looking for quality control inspectors. They work in our plants. They do our concrete testing. They make sure that the forms are properly placed. Basically, they work hand in hand with production to make sure that the quality of our product is where it needs to be. So anybody who has material testing background, it can even be in asphalt. Again, those skills are transferable. And this is a position where you'd get certain levels of concrete testing while you're hired with us. We put you through that training in those programs, and then your salary would increase as you get those different designations. Traditionally, we start our quality control inspectors at $18.50 an hour, but if you have experience and the right designations, then the salary would increase. We're also looking for precast detailers. So very similar to the steel detailing positions, we're looking for detailers to join our precast company. So it's, again, 3D modeling. We work with a specific software called Tekla, but if you have AutoCAD or Revit or any kind of drafting, detailing exposure, it's absolutely fine as well. Yeah, so those are some of the salaried positions within our concrete division, and also an environmental engineer. Because we're a construction company, we need to make sure that we're adhering to environmental processes and policies. And we were looking for an engineer or an engineering tech with a background in environmental process to work for the company as well. Также много нанимают QA, то есть контроль качества. Причем, если у вас есть скиллы в других немножко отрастях, но похожих, как, например, тестирование асфальта, но у них это непосредственно связано с цементными изделиями, то эти все скиллы, они туда-сюда, в общем-то, подходят. Такие профессии начинаются... Да, также можно начать с General Labor и потом проявить интерес в том, чтобы выучиться на QA, и такие работы после их обучения, которые они предоставляют, могут быть 18,5, начинаются с $18,5 в час. Также есть работы доступные тоже Detailer, это то, что имеет отношение к дизайну, к 3D-дизайну различных изделий. Тоже какая-то у них есть proprietary такая программа, которая называется Tekla, но если есть опыт с автокадом, то фактически легко переучиться на этот продукт. Okay. And finally, our construction division, we're looking for electricians. We're looking for project managers, and these are your more traditional project managers that would be going to site. And we're also looking for estimators as well, very similar to the steel position. It's just working with our construction division. So yeah, that's a little bit about the opportunities at OSCO. There's a lot. Окей. В их отделе, там, который занимается строительством, электрики очень в спросе большом. И, опять же, то, что называется Estimators, которые могут сделать оценку проектов и предоставить оценку клиентам.
can we then maybe go back a little bit? And I have tons of questions here, so I could probably start digging through them. Is there anything else, Camila, that you wanted to add? Nope. Okay, let me just go top to bottom then. So I will ask certain direct questions about certain positions. They're here, since they're here, and you can just say yes or no. And they're about certain positions. And then also I will, for some of these questions, I'll probably direct people to the hub link that you provided. Значит, я буду сейчас задавать вопросы, которые вы запостили один за одним, но будут даны линки, как подавать непосредственно на какие-то позиции или вообще с ними войти в контакт. Большая корпорация, как вы видите, есть много разных позиций, иметь ваше резюме у них, даже если сейчас что-то не открыто, это было бы очень полезно. Константин, do you have open positions for web designers or front-end developers in IT? Ooh, not currently at this time, but this is one of the divisions that is always sourcing people. We have a programming department within IT, and it's kind of small right now. There's about 2 people. We are looking at growing that division. So certainly this would be a position we'd consider recruiting for. Okay, so the recommendation would be to submit a resume through the hub. Okay. Is that a good answer to give them? Yep. Camila, just to clarify, I think you guys have a general application, don't you, on the website? Mm-hmm. So they could use the general application slot, Ivan, if there isn't a specific spot, like a specific position. Окей. Значит, такие позиции сейчас прямо не открыты, вот, но они часто туда нанимают, и есть на сайте место, где можно подать такую обобщенную application со своим резюме, и когда она открывается, к вам обратятся. Вообще, front-end developer и веб-дизайн, это очень такие востребованные штуки, если это особенно действительно front-end, не просто веб-дизайн. Здесь на самом деле у меня очень много работ часто появляется, я сам в софте, и у меня очень много софтвер-компаний, которые могут искать. Так что думаю, что с этим можно будет найти что-то. Ссылки на все эти, как подавать туда, у них есть такой хаб, это я все добавлю к видео, которое будет на YouTube. Кстати, мы сейчас лайв на YouTube, и ссылки будут там добавлены. Ответили. Available in Moncton. Anything specific in Moncton that you can say, and if it's a long list, then maybe not. But do you have? No, that's ready-mix drivers. Yeah, we have a concrete facility in Moncton. We really need drivers as well stationed there. Окей. Юлия, в Монктоне очень много водителей и грузовиков. Не знаю, подходит ли это вам, но вот есть такие позиции. Руслан, я частично задал ваш вопрос. So one of the gentlemen here worked as the truck driver, delivering steel actually in Germany. So I think that is a good candidate to be mapped on and to drop a resume into to potentially apply for a job, right, Camila? Absolutely. Judy, correct me if I'm wrong, but what we're going to be doing is also providing you with an email address. So if you wanted to submit your resume that way, that email address is going to go to our HR co-op student who's working with us, and she's going to be able to move your application into the necessary category. And this goes back to the individual asking about programming. We'll create a file and say programmers and move them there. So it'll all be organized accordingly. Same with the drivers. Perfect. Они предоставят email еще, который я тоже всем разошлю после этого видео, на который можно будет отослать ваши резюме, и они фактически их категоризируют, и те, которые открыты, свяжутся с вами. Руслан, но в любом случае водителям очень-очень много работы в Нью-Брансвике везде, поэтому у вас действительно есть хороший шанс, и если в Германии у вас уже тем более опыт, у нас, посмотрите еще одно видео, у нас до этого было по поводу работы трак-драйвером, там все объяснялось, весь процесс. Но вот у этих ребят тоже есть, так что я закрываю этот вопрос.
So forklift operator, we already answered that question. Насчет lift truck operator. Сейчас открытых позиций нет, но это, опять же, очень часто нужная профессия. Я думаю, что, опять же, если у вас есть достаточный уровень для того, чтобы пройти технику безопасности, то этого может быть достаточно. Не только здесь, а еще и в других предприятиях. Очень много в Нью-Брансвике и в Сент-Джоне складов и логистических компаний. На всех на них очень нужны операторы forklift. Так. Ну, вопрос по поводу от Жанны, по поводу возможности работы с базовым начальным уровнем английского языка. Я думаю, что любые работы, которые классифицируются как general labor, фактически это основная такая помощь руками, то есть в офисе вряд ли, то есть нужна какая-то коммуникационная, базовые знания английского языка. Константин. Слабый уровень английского, возможно устроиться на работу, это касается женщины. Ну, опять же, есть много работ, которые на разных предприятиях совсем базовые, то, что называется general labor. Здесь нет никакой дискриминации мужчина-женщина, но действительно какие-то физические должны быть тоже базовые requirements, то, что называется. Но когда, ну, вообще работу найти на слабым уровнем языка, если человек хочет работать, можно. Это то, что мы называем в комьюнити у себя survival jobs, это какие-то основные, но они, опять же, нужно выбирать, что хочет делать человек. Возможно, коллаборация есть с YMCA для изучения английского языка, но нужно смотреть, на какие конкретно профессии подают. Яна, читаю. So she says, I'm interested in administration job, project and program management, coordination, administrative experience. So recommendation would be send an email to the one that we will provide. Yep. And submit your experience, and there might be positions opened. Yeah. Go ahead, Judy. Sorry, I was going to say, I know that we have an administrative assistant position open. Petro Service also has an HR coordinator position open. So there are, if they go to that Hiring Hub website, they may see different opportunities there in addition to what we've talked about. Just open that Hiring Hub. I will have it on the screen. Go. That also goes for Moncton. Someone had asked about Moncton positions earlier. Our Source Atlantic and our Acadia Broadcasting do have locations in Moncton, and so may have jobs open there as well that they can keep an eye out for. Окей. В Монктоне среди медиа есть позиции открытые тоже в их division, которая медиа занимается. Смотрите, вот это вот Hiring Hub, в котором есть все эти позиции, где можно подавать на эти работы и посмотреть, какие они доступны среди всех бизнесов, которые у них есть. Wow. Вот, здесь все названия профессий, которые есть, доступны в этой компании. Ну, их тут очень много, поэтому поищите, посмотрите. Значит, непосредственно Яна по административной работе. Они вот сказали то, что administrative assistant, ну, можно сказать, это как бы секретарь, то, что у нас называлось. У них есть несколько позиций сейчас открытых по разным отделам, поэтому, ну, у вас есть реальная возможность найти работу. Закрыл. Лариса, с базового английского языка с параллельным его изучением по специальности проектный менеджер. Проекты строительства базовых станций мобильной связи в Украине, ремонт на территориальное направление гражданских объектов, офис, квартира, дом, ресторан, высшее техническое образование. Давайте я спрошу вопрос, на самом деле, как вообще вот это вот изучение английского языка параллельно с изучение английского языка параллельно с работой. A question about your collaboration with someone like YMCA. Is it possible, if the language requirement is, if it's enough to obtain a job, but the recommendation is to advance it, is there a collaboration with YMCA? Do they have a flexible schedule, or do they have like evening courses? Is it possible for the person to
to start working and improve their English proficiency? I would certainly say it's dependent on the role. Sometimes we need the individual from a language standpoint to be able to be at a certain level, just to be able for training and onboarding processes. The other positions, we may even look at implementing some flexibility. The YMCA offers a lot of classes at different times. They understand that a lot of their clients have to do day shifts or night shifts or what have you. So the courses that they offer, there's a lot of options there. But for some of our positions, we would need individuals to be at a certain level, more so that they feel successful in the position, if that makes sense. It'd be really overwhelming if that wasn't the case for the person in the role. Okay. And what is the other age requirements, for example? So this person in particular is writing, they mentioned their age. So I know that this is something unusual about Ukrainians. You will see on their resumes is people add their picture, add their age, gender, and things like that. That is traditionally people in Canada. This is not even, you can't even ask those things, sometimes for their family situation. But in general, is there age? What is the age requirement for someone that is 61? Is there an opportunity to obtain a job with a technical education? So this particular person has a master's in I assume this is sort of like an engineering and technical background with a project management and construction. So they extensive experience, but with the intermediate English language proficiency. So it would depend on the position. Certainly, we don't want to discriminate based on age, but we also have to be mindful of the physical components of a portion of our positions. However, our project management roles, depending on the sector, they vary, right? So they're not going to be physically intensive. We look for the right attitude, personality type, and qualifications for those positions. So we would never dismiss an individual who may be in their 60s looking for one of our project management positions, let's say in steel or in concrete, so long as we're able to have them working with us for a foreseeable amount of time. For us, retention is the priority, but we want to make sure the fit is there as well. Does that make sense? Yeah, absolutely. Yeah. Никакой дискриминации по возрасту и не может быть речи, конечно же, как все в Канаде. Главное, чтобы квалификация подходила, и иногда физические какие-то requirements, если это general labor, например, с тяжелыми предметами, но проектный менеджмент такого не предусматривает. We're at the top of the hour. I'll try to zoom through some questions here quickly. Так, apply я расскажу, как Яна. То есть мы дадим ссылку и разошлем на имейлы всем, кто здесь был, мы разошлем ссылки как есть. Вакансии электриков я уже проговорил, много есть у них в Constructions абсолютно. Звукорежиссер не знаю, наверное, мне в медиа, наверное, может быть. Посмотрите на вот этом вот хабе, мы тоже отошлем на него ссылку. Дальше English requirement positions of accountant. Ну, здесь нужно как бы узнавать, нужно проходить интервью и смотреть. Я не думаю, что они делают какой-то мэппинг, но фактически для выполнения работы нужно понимать, нужно понимать. Так, Лариса, я ответил на ваш вопрос. Вы уже в Канаде, да? Вот попробуйте у них подать. Андрей, I'm interested in a position of safety field. Work as an officer on merchant vessels and as responsible for safety as well. And other entry-level positions available for safety. Is there something like that? Yes. Sorry, I don't mean to yell at you. I'm like, yes. Yeah, we are looking at growing our safety department as well. So we have, because we work in different sectors, we have to have field coordinators or plant coordinators or even safety trainers. And this is one position that we're actively recruiting for as well. Again, the communication level would have to be at a certain, level, because you're interfacing with people about safety matters, right? But if you have experience in a manufacturing, production, or construction,
field with a health and safety background, absolutely, I would encourage you to apply. Excellent. Окей. Так что по safety, пожалуйста, Андрей, обязательно посмотрите, позиции доступны. Английский желательно, чтобы был на хорошем уровне, потому что это коммуникационная позиция, но да, открытые позиции есть. Вопрос от Константина. 20 лет в недвижимости. Real estate пытался вспомнить. Да, в недвижимости. Административная должность. Да, главное, чтобы был английский. Я спрашивать у них даже не буду. Есть административные должности, которые, конечно же, можно занимать. Так. Здесь более раздвинутые вопросы. Инженеры энергетики, спасибо, потому что вы писали, что компания медиасферой есть большой стаж, работал с европейским оборудованием. Ну вот, будет работать. Ну, посмотрите на медиа странички, ну вот на этот хаб, я его отошлю всем. Посмотрите насчет звукорежиссера, я просто не успею, наверное, сейчас уже спросить. Нужен для работы в офисе. Ну, коммуникация, чтобы интервью пройти и свободно общаться. Женщина с инженерным образованием, опыт работы в Украине 20 лет, в Польше полгода, но с начальным уровнем английского. Первые шаги вашей корпорации. Engineering degree for someone with 20 years of experience. Is just such a general thing? Is there an opportunity to apply, or just send the resume and see what the degree was in and the experience in? So I'd always encourage anybody who's listening to go through the applications just because they could see what relevant engineering degree would be relevant for that role. Traditionally, we hire individuals with civil, mechanical, electrical, or industrial engineering backgrounds. So if you have one of those backgrounds, you'd probably be well suited for a variety of our positions. Sorry, I don't mean to interrupt, but I got the pay wrong for our labor positions. We start our laborers at $16.30 an hour. Perfect. Okay. Everybody just got a raise. So before you even got here. Окей, с инженерным образованием, да, могут быть позиции, если они у вас, я не знаю, как переводится, цивильный, mechanical, industrial engineer. Посмотрите по позициям, посмотрите, какой опыт нужен, и фактически посмотрите, подходит ли. Лучше всего, если вы находите что-то приближенное, но оно, может, не 100% совпадает, подайте резюме через этот хаб, который я вам отошлю всем. И оттуда, в общем-то, можно будет дальше вести разговор. Прошу прощения, немножко в конце сейчас ускоряюсь, потому что мне нужно тоже уже бежать. Надеюсь, это было полезным. Я перешлю все ссылочки на эту компанию, она очень большая, в ней очень много позиций. И на многие из них, я так понял, будут обучать для того, чтобы открылась позиция. И английский также можно параллельно учить. Вот я вижу, они это очень приветствуют. Okay, Camila, Judy, I'm kind of rushing to wrap up because and there's another meeting that people are waiting for me. Thank you so much for finding the time. I will provide all the links. Hopefully, we'll connect some people with your wonderful company, and I'll provide the links about the video, about the culture, and what it's like to work for Ocean Capital and OSCO Group. So thank you, and hopefully we'll find you talent, and hopefully the folks from Ukraine will find the jobs. Perfect. Thank you very much. Thank you, Ivan. Thank you, everybody. All right. Have a great Bye afternoon. for now.